des Dadavani Vyavasthit. Und wir sind, wie gesagt, bei diesem Punkt, den der Uwe gerade beschrieben hat, und wir singen das Trimantra. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayarihanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Kanchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalatam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddha Bhagavan, all of you. Highest namaskars from Uva, Marion and Shuddha to all of the Mahatmas who are present in this Satsang. Also highest Namaskars zu allen, die heute präsent sind im Satsang von Shuddha, Marion und Uwe. Jai Satchidanand. And with specifically with lot of love to the Paramatma, the Eternal One within all of you. Und ganz besonders aus tiefster Liebe zum Paramatma oder mit tiefster Liebe zum Paramatma in jedem von euch. And please accept our namaskars, please. Und bitte nimmt unsere Namaskars, unsere Verehrungen an. And for any negative vibrations that may arise because we enter your space, please forgive us. Please forgive us. Sollten irgendwelche negativen Emotionen auftauchen oder negativen Dinge auftauchen, die durch uns ausgelöst werden, dann bitten wir dich, uns zu vergeben. You are all our spiritual colleagues and partners in moksha.
we are going to moksha together. Ihr seid alle unsere spirituellen Partner und Gefährten und wir gehen alle gemeinsam nach Moksha in die Befreiung. And because of mistakes that happened when we were not aware, when these mistakes come again in front of us, despite our highest intentions of not to hurt anyone, if the hurt happens, we in advance are asking for forgiveness, your forgiveness in this. Und obwohl wir nicht verletzen wollen oder zur Verletzung führen wollen, mag trotz dieser Absicht mögen vergangene Verletzungen passieren. Und deshalb bitten wir in advance, also schon vorher, um Entschuldigung. So therefore, we begin with our Gnani Purush Dadashri, and with him in our heart, we invoke him and say, Dada, may your words enter our core exactly as they are. Und wir beginnen mit Dadas Worten und bitten, dass seine Worte wirklich so verstanden werden, wie sie sind, wie sie gemeint sind. The session that we are going to discuss on this 27th of July is the next one. It's the next subheading, which is on the PDF that has already been described to you, December 2013 Dadavani magazine by Uwe. But if it has not, he will tell you where it is located, because these are isolated sections that are going to be archived, and therefore a new Mahatma who comes in doesn't know what's going on. So we will just inform you that it is December 2013 Dadavani magazine. Also wir lesen heute weiter, wie schon eingangs gesagt, im Dadavani vom Dezember 2013. Wir sind auf Seite 24 mit dem Kapitel Schlafe in den weltlichen Interaktionen mit Gewahrsein. So, in the English page, we are on page 20. And so the English page, we are 20, okay? And so we begin with this reading with Dadashri, and I'm just trying to zoom in a little bit here. Okay, so there it is. Sleep with the awareness in worldly interaction. Sleep with awareness in worldly interaction. Very loaded heading already. Schlafe in weltlichen Interaktionen mit Gewahrsein. Schon die Überschrift ist sehr aufgeladen oder sehr stark, sehr powerful. To run worldly interactions, Vyavahar, you, Y capital, do not have to do anything at all. Keep going. Vyavasthit runs all that for sure. It runs it in exactness. Food gets digested even when you fall asleep. So then, wouldn't things in this world run on their own? That is why we, that means Gnani Purush Dadashri and the Absolute Awakened One within him, have said that you have to be somewhat asleep while awake in this world. Und hier der Text sagt, die weltlichen Interaktionen, also Vyavahar, am Laufen zu halten, musst du überhaupt nichts tun. Die sich bedingenden Umstände, Vyavasthit, halten mit Sicherheit alles am Laufen. Sie betreiben alles mit Genauigkeit. Das Essen wird verdaut, selbst wenn du einschläfst. Würden dann nicht auch die Dinge in dieser Welt von alleine laufen? Deswegen haben wir gesagt,
dass du ein wenig schlafend sein musst, während du in der Welt wach bist. It says, Dada says, by that we mean that if a glass breaks while you're awake, it should have the same effect on you as it would if you were asleep. As you were asleep. The same effect on you as it would if you were asleep. There should not be any difference in the effect. That is exactly what Dada is trying to tell us. Da gibt es jetzt einen sehr spannenden Satz, nämlich Dada sagt, damit meinen wir, dass wenn ein Glas kaputt geht, während du wach bist, es dieselbe Wirkung auf dich haben sollte, als würdest du schlafen. Also mit anderen Worten, wie Shuddha sagte, die gleiche Wirkung, als wenn du schläfst. Es sollte in der Wirkung keinen Unterschied geben. He says there should not be any difference in the effect. How wise do you remain when a glass breaks when you're asleep? And what possesses you when it breaks while you're awake? It is the ghost of mamata, myness, an ego, ahamkar, that possesses you while you're awake. When you recognize that ghost, you will be able to stay asleep and you will be able to stay asleep while you are awake, and there will be no problem, will there be? And what is wrong with that? Dadashri is asking all of us, what's wrong with that? It's perfectly right, is it not? Und hier sagt Dada, wie weise bleibst du, wenn ein Glas, während du schläfst, kaputt geht? Also wie gewahr, wie weise bleibst du? Und was nimmt dich in Besitz, wenn es, während du wach bist, kaputt geht? Es ist der Geist des Ego, ahamkar, oder von es ist meins, mamata genannt. Wenn du diesen Geist erkennst, wirst du in der Lage sein, schlafend zu bleiben, während du wach bist. Dann wird es kein Problem geben, oder? Und Dada fragt uns dann alle, und was ist falsch daran? And this is exactly what he is, and we finish the last sentence, and that is how it is. Now Chandubai does not want to get his work done, but you have to get your work done. Chandubai may not want to get his work done, but you have to get your work done. Uwe may not want to get his work done, but you have to get your work done. Das hat damit zu tun, dass Chandubai mit seiner Arbeit oder seine Arbeit nicht erledigen möchte. Aber du, großgeschrieben, du willst, dass alles sich sozusagen begleicht und erledigt wird. Uwe mag nicht seine Arbeit machen oder die Dinge anschauen, die da sind. Aber du, das wahre Selbst, das will im Grunde genommen, will, dass die Dinge sich begleichen und die Arbeit getan wird. So, this is a very amazing, exact instruction that our Gnani is giving us as to how we should. Hello? Yes, can you hear me? I hear you now. You were lost for a second. Yeah, and this is the exact aware. This is exactly the Gnani is describing step by step as to how our Vyavahar, our worldly interaction should be, and
what we need to do in order to run this worldly interaction called Vyavahar. Und der Gnani gibt uns hier ganz klare und eindeutige Hinweise, wie die weltlichen Interaktionen, Vyavahar, wie das vonstatten gehen sollte und er gibt uns exakte Hinweise, wie wir uns verhalten sollten in diesem Vyavahar, diesen weltlichen Interaktionen. He is in essence seeing it and showing it to us, and in these satsangs he is increasing our understanding so that we will step away from that which is automatically happening. Und also er zeigt uns hier in diesem Satsang, dass wie es geschehen sollte. Und he step away, what did you say? The last part so that we can step away from that which is already happening. Zeigt uns dann den Weg ganz genau, sodass wir einen Schritt auf die Seite gehen können bei dem, was tatsächlich gerade geschieht. Vyavahar really means the other wing of the aeroplane, the flight, the aeroplane. One wing, as we've talked about before, is the wing of Nishchay or the self, and the second wing on the flight to moksha or in liberation is the wing of worldly interaction, Vyavahar. Und Vyavahar symbolisiert bei einem Flieger, einem Flugzeug, den einen Flügel des Fliegers, der nach Moksha geht. Nischay ist der andere Teil, das ist der Teil des wahren Selbst, die reine Seele. Dieser Aspekt ist der eine Flügel und Vyavahar, die weltliche Interaktion, der andere Flügel auf dem Weg nach Moksha, in die wahre Befreiung. So in a large Boeing aeroplane that you and I have traveled, on the one wing you've got those huge turbine engines, what do you call this over the jet engines? Jet engines, yeah. And the two jet engines on the right side, and then the two jet engines on the left side. Now, do those two jet engines on the right side ever interfere in any other engines on the other side? They don't. They just simply do their work. The engines on the right side do their work, and the engines on the left side do their work. Und bei einer Boeing 747 oder irgendeiner anderen großen Maschine sind auf der rechten Seite am Flügel zwei große Düsen wie heißen sie, also Turbinen, Jet-Turbinen, Düsenantriebe und auf der linken Seite sind zwei. Und die rechten zwei, die beeinflussen nicht die linken. Die machen ihre Arbeit auf der rechten Seite, während die linken Düsenantriebe sozusagen auf der linken Seite arbeiten. Jeder für sich macht seinen Job, seine Arbeit. And so essentially the Gnani is saying that that other wing is absolutely independent, and the wing of Nishchay is also absolutely independent, and you are supposed to remain in the center seat only, in the cabin, not worrying about the wing on the right or the wing on the left, because now you have become a Mahatma. Und du bist sozusagen die Maschine auf der rechten Seite, arbeitet völlig unabhängig von der linken Seite. Und du solltest in der Kabine auf deinem Platz sitzend einfach das Ganze beobachten, denn du bist jetzt ein Mahatma geworden. You just, in the awareness of who we are, and this is the satsang, this little paragraph says everything, in the awareness and in the understanding of who is going to run this worldly interaction of Marian over Nada. The exact understanding is that Vyavasthit Shakti is going to run it,
and for sure and definitely and exactly, and you do not have to be concerned about it at all. Du als Nada oder Uwe oder Jutta oder Marion, du weißt, dass, dass das der Teil ist und du als Wissender und Sehender bist dir gewahr, dass Vyavasthit Shakti, die sich bedingenden Umstände, alles hier koordinieren und meistern. Und du musst dir absolut keine Sorgen machen um irgendetwas. And if you let that energy of Vyavasthit, if you let that energy of Vyavasthit operate as the jet engines are operating, the flight will be perfect and absolutely without any disturbance at all. Wenn du sozusagen die Maschinen und die Antriebe funktionieren lässt, ohne Einmischung, und wenn du im Grunde genommen das Vyavasthit einfach geschehen lässt, dann wird das alles wunderbar fließen und es wird ganz leicht geschehen. And immediately he says, he gives that magnificent example, because this example is, as you all know, we are getting in the 5 Agnas of also our Gnani Purush, as he explains Agna 3, that forget about all the things that you experience outside your body, but what about everything that is happening within your body? Do you have any role in it? Are you really doing anything in it? Hier, während der Gnani ja hier die 5 Agnas beschreibt und wir beim 3. Agna sind, Vyavasthit, sagt er, bei all dem, was da geschieht, achte nicht auf die Dinge im Außen, was da passiert, sondern schau, was im Innen passiert. Und hast du irgendwas damit zu tun oder musst du da irgendwas tun? Bist du damit irgendwie verbunden oder hast du damit was zu machen? And the most magnificent universe is this that we are sitting in, this body complex, the mind and this body and the words that are coming through the body. It is such an intricate and such a magnificent complex, and it is functioning perfectly on its own. To believe that I or you have any role in it, to believe that we have anything really to do in it, is the first and the final and the ongoing error only. In other words, that is the error from which the Gnani wants us to completely remove ourselves. Und im Grunde genommen ist die it's a magnificent body, the machinery that is running. In that, there is nothing really that requires for us to believe that I am doing it, that I am running it, or Großartigkeit, was im Körper geschieht, die Sprache, die zum Ausdruck kommt, die Gedanken, die sich entfalten, ist einfach in seiner Großartigkeit, die geschieht einfach, da ist nichts zu tun. Und der gröbste Fehler, von dem uns der Gnani befreien möchte, ist zu glauben, dass wir irgendetwas machen müssten und zu glauben, dass wir irgendwie handeln sollten. Our exact experience has been in life so far that, in fact, when we just go to sleep, this body wakes up feeling very refreshed. The mind wakes up feeling very refreshed and energized, and even in sleep, a lot of functions have been happening within this body. Wenn wir ins Bett gehen, dann ist es so, dass wir am Morgen erfrischt aufwachen, dass wir am Morgen wirklich wieder uns kraftvoll fühlen, und während des Schlafes passieren so viele Dinge, so viele Prozesse innerhalb des Körpers. This is a very loaded sentence, that when we go to sleep, everything is
digested inside, and everything is being taken care of. There is no one to take care of this body, and it works so beautifully. Then don't you think everything outside you, that includes everything that comes into your vision as you open your eyes, everything that is in front of you, your child, your loved one, don't you think all of that will also be beautifully taken care of? Das, wie eben der Gnani sagt, wenn du ins Bett gehst, dann wird dein Körper die Nahrung, die du zu dir genommen hast, perfekt verdauen und da musst du nichts dafür tun, absolut nichts. Es wird wunderbar in sich harmonisch funktionieren. Ist es dann nicht so, dass wenn alles im Inneren wunderbar funktioniert, dass die Dinge, die im Außen geschehen, die du siehst, wenn du die Augen öffnest, was sich im Außen vor dir entfaltet, dein Kind, dein Partner, der Mensch, den du sehr liebst, dass diese Dinge nicht auch wunderbar und wundersam gehandhabt werden? So this is the final exact understanding that arises within Mahatmas before they can proceed to the level of the experience of the self in its beauty. This understanding has to be the final understanding, and that understanding grows. You see. Dieses Verstehen sollte, was wir hier besprechen, sollte das letztendliche Verstehen sein, wenn wir weitergehen auf dem Weg der Befreiung. Und das wird immer weiter wachsen. You see, if the Gnani, it's very right that it comes in front of us after so many years. It is exact after the Gnan Vidhi. But that is the process that arises and increases inside. That is the process that is slowly applied. Since how does the Gnani begin that process? And that is in the next line. Und hier ist es so, dass dieser Prozess langsam bei jedem von uns geschieht und dieses Verstehen größer und größer wird nach dem Gnani Vidhi. Und wie genau das geschieht, sagt er jetzt in der nächsten Zeile. So, by giving us the example of the beautiful sleep, and this is so critical, by giving us a practical daily example that you and I go through. In sleep, the entire world becomes asleep, no matter how terrible things may be happening to you and everything around you when you're awake. Jetzt lass uns dazu sagen, zu diesem wunderbaren Aspekt des Schlafens, die ganze Welt geht schlafen, egal was Schreckliches bei ihnen während dem Tag, während des Wachseins passierte. By giving us the example of the sleep portion, the Gnani says, see, 12 hours passed, 8 hours, 9 hours passed, and everything, the world kept on running without your presence, without your physical presence. Eben sagt der Gnani, sagt dir, schau, 12 Stunden oder 9 Stunden oder nur 8 Stunden Schlaf, wo du geschlafen hast, sind vergangen und die Welt ist weitergegangen ohne deine Präsenz. In the same way, everything outside, when your eyes are awake, is also on autopilot, is going to simply happen, is going to continue to happen. Und so ist es auch, wenn du schaust, was im Außen geschieht, das läuft ebenfalls genauso automatisch ab. Das ist auf Autopilot. And so then he says, he doesn't say, okay, now fall asleep while you're awake in the morning. In other words, now totally disconnect, because he knows it's not going to happen. Und sagt nicht, nachdem du gerade wach geworden bist, oh, falle jetzt in Schlaf, geh schlafen. Weiß, dass das nicht funktioniert, wenn du gerade erwacht bist. But he says, behave as if you're asleep when you're awake. Aber was sagt ist, verhalte dich so, als würdest du schlafen, während du wach bist. And he says this begins with the practice of
falling asleep when you're awake, slowly, especially in matters that are going to create disturbances, you see. Und insbesondere in Themen, denn dafür hat er es ja gesagt, insbesondere in Themen, die normalerweise für dich störend sind und schwierig sind, da sagt er, beginne dich ein wenig schlafen zu stellen, schlafen zu sein, ja, damit du nicht in diese Störung kommst. There is so much subtle spiritual energy that is there in this sentence of our Gnani. He is shifting us now into the kind of awareness that he wants all and each and every Mahatma of his to have ultimately. Er beginnt jetzt hier, und das ist die Großartigkeit von unserem Gnani, er shiftet uns, er bewegt uns in diese Richtung, von der wir gerade sprechen, und es ist die Richtung, wo der Gnani uns letztendlich alle gerne haben möchte. And that shift in awareness is not going to happen by saying, okay, I'm going to behave as if I'm asleep, even though there is a big, somebody breaks my things in my home. My home, my things, somebody is breaking it, and I am supposed to remain seemingly asleep. That is the instruction, but that is the instruction of the Gnani. See, now, how are you going to do that? Und jetzt ist, was der Gnani uns für eine Instruktion gibt, ist, wenn irgendwelche Dinge passieren, wie jemand bricht in unsere Wohnung ein oder stiehlt Dinge, die uns wichtig sind. Und der Gnani sagt, wenn das geschieht und dieser Prozess passiert, dann verhalte dich so, als würdest du schlafen, wenn das passiert, wenn das gestohlen wird. Aber wie sollen wir das jetzt machen? Wie sollen wir das umsetzen? And he's not just giving, he comes back straight to the example of the glass. And he is giving the glass breaking as an incident which is going to create a reaction within you. One way or the other, it's going to create a reaction. You see, it is a cue, it is a signal, it is the stimulus that creates a reaction. A glass breaks, and it creates a reaction. And so he uses that as a cue, as a signal. See? Was tut, ist bei Dingen, die normalerweise etwas auslösen, die etwas bei uns verursachen. Und das wäre beispielsweise, wenn ein Glas kaputt geht, das ist dann sozusagen das Signal, der Hinweis, dass normalerweise vielleicht irgendwie ein anderes Gefühl auftauchen würde. Er nimmt dieses Signal des zerbrechenden Glases als ein Signal, als ein Hinweis. A glass represents that which was created suddenly is no longer there. See? And that is the first definition of a glass. It is meant to break. Und es ist so, dass das Glas die erste Definition ist, dass es erstmal dass es da ist, aber letztendlich irgendwann darauf ausgelegt ist, dass es irgendwann wieder kaputt geht. At a very subtle level, it also signifies a loss that hurts Uwe or Marian, not you, the awakened ones, but a loss that is going to hurt Uwe and Marian, you see. Es ist dazu da, dass dieses zerstörte oder kaputtgehende Glas unter Umständen Uwe oder Marion verletzt. Es verletzt nicht dich oder das wahre Selbst, sondern es verletzt den Relativ. And why is it considered a loss? Because there was rag for that glass. There was the sense that it is mine, my glass. Und warum verursacht es einen Verlust? Weil da eine Anhaftung ist für dieses Glas. Da ist das Gefühl, das ist mein Glas. If it's happening, 1,000 glasses may be breaking out there in somebody else's shop, it won't affect you. But the moment you buy it and bring it home and say mine,
mine, it becomes mine, then there is a setup for this effect. There is an automatic setup for the effect because it began with the mind. Und der Effekt, der passiert ist, dass da können 1000 Gläser draußen in der Welt zerbersten und kaputt gehen. Das berührt uns überhaupt nicht. Aber die Idee zu glauben, das ist meins, das beginnt den Schmerz zu verursachen. Zu glauben, es ist meins. The Gnani is preparing us to be permanently asleep in this world, even as we are living in this world. Und der Gnani bereitet uns vor, darauf permanent auf einer gewissen Ebene schlafen zu sein, obwohl wir in der Welt uns bewegen. He is telling us that your awareness is not at all needed in that which is happening. Und er sagt uns, dein Gewahrsein ist absolut nicht notwendig oder benötigt in dem, was sich entfaltet und geschieht. In that which is happening, there is the awareness of the one who is holding the glass and through whose medium the glass breaks. Da ist jemand, der das Gewahrsein hat, das Glas zu halten, und da ist das Gewahrsein, durch den das Glas kaputt geht. Das heißt, zu sehen, dass da jemand ist, der das Glas hält und bei dem es auch wieder kaputt geht. That is the relative awareness, and the relative awareness is part of the built-in energy of this body complex. You do not have to do anything to waste your time and energy in being extra aware on what is happening. Hold it properly, don't do it, hold it properly, on that kind of stuff, you see. Und I didn't get it clearly. The beginning was, and you as the Shuddhatma Bhagwan, as the Rainesile, do not have to waste your time in trying to tell this guy, hey, hold it properly, or you know. Du musst dir als Shuddhatma musst dich nicht damit beschäftigen oder deine Zeit verschwenden, dem Relativen zu sein, hey, halte das Glas achtsamer und geh sorgsamer damit um, ja, lass es nicht kaputt gehen. Damit musst du dich nicht beschäftigen als Shuddhatma, als deine Seele. Even with instruments like this, which constantly give you reminders, which constantly give you reminders of what's happening. You can be as detailed. Oh, I've got to do this. I've got to do this. I've got to do this. Still, appointments are missed, and those who do not keep their appointments in here, they attend their appointments. So, all of these things are actually in the awareness of the one who uses it, but not needed for the awakened one within you and I. That awareness is totally separate. Das Gewahrsein von dem Erwachten in dir und mir ist nicht darin verloren oder verwoben mit dem Teil, der sich Termine in seinem Computer oder in seinem Handy einträgt, an die er sich hält, oder in die weltliche Interaktionen im Relativen. Das ist das, was er macht, aber das reine Selbst ist damit nicht verwoben oder in irgendeiner Weise involviert. So the first thing that goes in this satsang is the awareness that you have to let go of the thing that if I don't do it, if I don't pay attention, who is going to pay attention? You see, that if I don't pay attention, then they are not going to pay attention. And es ist so, dass wir loslassen sollten, diese Idee zu sagen, wenn ich keine Aufmerksamkeit drauf gebe, dann wird keiner Aufmerksamkeit drauf geben. Wenn ich da nicht dafür sorge, dann wird es nie funktionieren oder nicht zum Abschluss kommen. And that is, to give a simple practical example, Marion has her awareness of what is beneficial and good for Marlena. It's Marion's awareness. Jetzt nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Marions Gewahrsein ist darauf ausgerichtet, was für Marlena, ihre Tochter, für vorteilhaft ist, unterstützend. Das ist Marions Gewahrsein. And also,
there are times when Marion is not as aware about what is right or wrong for Marlena. Und da gibt es auch Zeiten, wo Marion nicht so gewahr ist, was richtig oder falsch ist für Marlena. But you, the Shuddhatma Bhagwan, cannot really change the flow of the awareness of Marion. At one time she is very aware, another time she is not as aware, at times aware about what's good for Marlena, you see. The Shuddhatma Bhagwan has no role in it. Aber du als Shuddhatma Bhagwan hast keinen Einfluss darauf, über das Gewahrsein von Marion in Bezug auf ihre Tochter Marlena, was gut ist oder was schlecht ist. Du als Shuddhatma hast keine Rolle darin. Shuddhatma Bhagwan, the awakened one inside Marion, is only wanting to go in one direction, and that is the separation from Marion, its mind, speech and body, that is all. Und der Shuddhatma, die reine Seele in Marion, der will nur in eine Richtung gehen, und zwar in die Richtung der Trennung von dem relativen Teil von Marion in Richtung Befreiung gehen. The Gnani, the awakened one, that the Gnani is the one who has got the new knowledge. The new knowledge is an experience of what is right and wrong in the relative, but it is not the awareness that we are talking about. You see, the awareness is totally different. This awareness of the Nishchay, of the right side wing. You see, the right wing versus the left wing. We said no. Two wings of the plane, one Nishchay, one Vyavahar. And the Nishchay is what? The Nishchay is actually Ich bin reine Seele and nothing else, and everything that is happening is under the control of some other entity. Of the left wing. Yeah, the left okay, is the... Also der Nishchay, der rechte Flügel des Fliegers, der hat nur das Gewahrsein, hält das Gewahrsein aufrecht, ich bin reine Seele, auf dem Weg nach Moksha, und alles andere ist unter der Kontrolle des linken Flügels von Vyavahar. If you ask the Boeing engines of the wings of the Nishchay and the Vyavahar, they'll say, listen, we're doing fine. It's a guy in the up front, who is trying to sort of mess it up a little bit here and there. And the pilot. Die Leute von der Airline, also die Techniker von der Airline, fragen würdest nach den Düsenantrieben, ob die alle funktionieren und gut sind, und dann sagen die, beide funktionieren hervorragend, die rechten wie die linken. Der einzige Grund, warum es manchmal Schwierigkeiten gibt, ist der Typ da, der da drin sitzt im Flieger, der Pilot. In fact, if all of these, transcontinental flights, if they all had to sit behind the controls all the time, there would be much more problems than we have now. It is all because of the auto. Nobody is interfering and it is working well. See? So, im Grunde genommen ist jetzt die ganzen interkontinentalen Flüge, die sind überwiegend im Autopilot, deshalb gibt es so wenige Schwierigkeiten. And the ultimate end point of this very beautiful this understanding is that no matter what happens when you are awake, you and I are awake, no matter what happens, there is not the slightest disturbance within us. Und das ist hier nochmal der wichtigste Teil bei dem, was wir jetzt gelesen und gesagt haben. Nicht egal was passiert, vollkommen egal was passiert, in uns gibt es keine, nicht die kleinste Reaktion auf das, was da geschieht. And you see, it's very interesting. Something happens and you will be aware that Mari and Shuddha or Uve are a little upset, or maybe even making a lot of noises, but there is a very magnificent place within where there is no noise, there is no disturbance at all. So both of them are happening simultaneously. This is, regardless of how it would be, this one inside is absolutely still, you see. That's who we are. Egal, was da im Außen passiert, der innere Teil, der wir wirklich sind, ist absolut still und beobachtend.
And Das ist, was wir wirklich sind. this word asar or effect is a very loaded word in our science. Is there an effect? Yes, everything is an effect. This everything that is experienced through this mind, speech, and body, even as we are traveling in this body, is an effect. Da gibt es dieses Wort Effekt, also Wirkung, und das ist ein sehr wichtiges Wort in unserer Wissenschaft. Und ja, alles, was geschieht, was uns begegnet, was wir erfahren durch die 5 Sinne, ist eine Wirkung. Alles, was wir somit erleben, ist eine Wirkung, ist ein Effekt. But so that effect is what we call discharge, but this other effect that Dada is talking about is a discharge reaction, and he also calls it in Gujarati he calls it asar, and so it is actually asara, asar. Asar means you are somehow touched. It touches you. Und was sagt ist, wenn eine Wirkung zur Entfaltung kommt, dann gibt es eine Reaktion auf diese Wirkung, einen Effekt der Wirkung. Und was sagt, es wird Asara genannt, das ist, dass diese Wirkung der Wirkung sozusagen uns berührt oder was mit uns macht. And so it touches you, and therefore you are drawn into it. You know, you are pulled in that direction. If es berührt dich, und aufgrund dessen, dass es dich berührt, wirst du dann hineingezogen. Es zieht dich in Richtung dieser Kreation. And so the Gnani is trying to take us to a point where he should not even touch us. It should not even touch us. No matter what happens, it should not even touch us. So the blissful one is there, but even the body complex has become as if it is sleeping. Und der Gnani bringt uns an einen Punkt, dass wir verstehen, dass es uns noch nicht mal berühren sollte. Der Glückselige ist da, und wir sollten uns so verhalten, als würden wir schlafend sein. And so and let me see what his English words use. And so there should not be any difference in the effect. And here is the thing: when he used the word "there should not be any difference in the effect," this is very subtle, because he see, there is an effect going on all the time. Effect is what is happening to this mind, speech, and body. And so there should not be a change in that effect. What he meant really was, whatever is going on inside this, whatever is happening within, it should not suddenly change because a glass broke or something bad happened. See? Alles, was geschieht, ist im Grunde genommen eine Reaktion von Verstand, Sprache und Körper. Und was damit sagen will, ist, dass es keine Reaktion geben sollte in uns drin. Mit anderen Worten, wenn irgendwas kaputt geht, ein Glas bricht, dass das keine zusätzliche Reaktion auslöst oder etwas mit uns macht. So it's what he is essentially saying is that I have given you all Mahatmas the exact placement and entry and experience of Shukla Dhyan, or the meditation that is there of the pure soul, Shuddhatma Bhagwan. So the Shukla Dhyan, I have given you that. You're breaking up? Okay. You hear me again? No, now it's better. That's better now. Also was uns gegeben hat, ist die Meditation von Shukla Dhyan, die Meditation der reinen Seele. And in that meditation of the self that is happening naturally as part of your nishchay, as part of who you are, there is an associated dhyan or a meditation state of uva, of nada, of katya, that is either
in Dharmadhyan or not in Dharmadhyan, either silent or not silent, you see. Uva? Ja. Yeah, okay. Go Also on. was immer geschieht, der Dhyan, den er uns gegeben hat, oder der da ist, was immer geschieht, da mag es eine Reaktion geben darauf oder keine Reaktion geben darauf. And he guarantees that there is no change, or he guarantees that there is no change in your Y capital state of meditation, and therefore, because it cannot change, it cannot be disturbed. Gibt uns die Garantie, dass es den inneren Zustand des inneren Friedens von dir, großgeschrieben dir, nicht verändern kann, weil es nicht geht. Es gibt keine Veränderung dadurch. That inner one, there is no power or energy in this universe that can disturb your state. Da gibt es keine Energie in diesem Universum, den deinen Zustand, den du hast, verändern könnte. Absolutely nothing that can happen in this universe can disturb that state that you and I are in through the grace of our Gnani Purush. Egal was geschieht, da kann nichts passieren im Außen, um diesen Zustand in uns, den wir erreicht haben, zu verändern. What he is telling us to become so solid in our undisturbed state that even the external, the mind, speech and body's disturbances which are naturally happening will not touch us. Und es ist so stabil in uns, dass selbst die äußeren Dinge, die im Relativen sich als Störungen zeigen, dass die uns das wahre Ich oder das wahre Selbst sozusagen nicht berühren können. And so then therefore his simple instruction is, please begin by falling asleep a little bit when you're awake. Don't take, in simple words, don't take life too seriously. Don't be so serious. Was eben gibt in dieser Anleitung, bei diesem Kapitel, das wir gelesen haben, ist, bleib ein wenig schlafen, lass dich nicht davon berühren. Mit anderen Worten, nimm das Leben nicht zu ernst. Why are you so serious? What is it that you want? Warum bist du so ernst? Was ist es, was du willst? That brings all, that will go into a different mode of satsang in terms of the nirichak dasha, the desireless state and of the awakened one, that we had such magnificent satsangs with the Gnani himself in the Guru Purnima recently, but let's just focus on this only, okay? Es bringt gerade ganz viele Ideen, wohin der Satsang führen könnte, aber das ist, wo uns der Gnani beim Guru Purnima schon hingeführt hat. Aber lass uns heute bei dem Text bleiben, den wir hier haben. Shall we do a little break before we continue with the text? Yeah, let's do that. Okay, let's do that. So I can go and have a quick bite or adjust. I'll be right back. So I can put something here, right? Should I go with the Dada? What you do is go with Nada's song, yeah? I see Dada and center. Yes, genau. Go for Dada center. Dada's. Let it run. This one? Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayuryanam, Namo Vasayanam, Namo Sahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha Savisim, Paramam Havai Mangalam,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Vayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loye Sabasavunam. Eso Panchanamukaro. Sarvapavapanashanam. Mangalanam cha savisim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Vayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loye Sabasavunam. Yeso Panchanamukaro. Sarvapavapanashano. Mangalanam cha savisim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Super. Very good. All right, very good, Shuddha Bhagavan. So it is really, and we haven't really proceeded, even completed this paragraph, but there's so many beautiful things in this paragraph. Okay. So Shall we continue reading? yeah, we haven't finished this for the deeper discussion on these things. Like, it's the ghost of the ego, and what was Yeah. you see? He says Mamata. Dada's ultimate definition of wisdom is to be like the sleeping one, really. Also da das ultimative Weisheit ist, sozusagen im gegenwärtigen Moment, während du wach bist, schläfrig zu sein. And there is a world of difference between intellectual person versus a wise person. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen einer intellektuellen Person und einer weisen Person, mit Weisheit. The intellectual person, the intellect-laden human being can never sleep. Even in sleep, he is constantly thinking. What do I do? And he's planning and thinking. He really doesn't rest. We feel sorry for such a human being. Und die intellektuelle Person, die kommt nie zur Ruhe. Selbst wenn er schlafen geht, ist er am Überlegen und am Denken, was muss ich tun, was sollte ich tun, wie kann ich es besser oder anders machen. Der kommt nie zur Ruhe. We're not talking about the intellectual persons, those who are with highly developed intellect, who use their intellect for the good of the world, but
we're talking about people whose intellect has been developed only to feed the enemies of the kashais that are inside him, and that is a dangerous person. See, the use of the intellect has gone in the wrong way to feed the hungry ones inside only. Und wir Anger, sprechen pride, deceit, and greed. wir sprechen nicht von einer intellektuellen Version, also von einem intellektuellen Menschen, der seinen Intellekt für das Gute und für Positives verwendet, sondern wir sprechen von demjenigen gewöhnlichen Menschen, der seinen Intellekt nur benutzt, um seine Anger, pride, seine inneren Feinde zu füttern und ihnen sozusagen Nahrung zu geben. Such intellect is useless. It's Solch ein absolutely Intellekt ist absolut nicht zu gebrauchen, nutzlos. even if such a person endeavors to do something with his intellect, always first one of the internal hungry enemies is the first one that is being fed, not anyone else. Anger, pride, deceit, greed. In other words, such an intellect, if misused intellect, is the use of the intellect that first feeds his own enemies inside rather than helping anyone else. Ja, also der Missbrauch von einem Intellekt oder der Intellekt, der missbraucht wird, ist, dass der seine inneren Feinde füttert, statt jemand anderem zu helfen. And this word of Dada's, when the glass is breaking when you're asleep, if supposing a major damage happens and when you're asleep, and you do not react, and at that time how wise you are. Now this wisdom is what. This is the true wisdom, the true mark of a wise person, that he is not disturbed by anything. Und wenn jetzt beispielsweise was Schlimmes passiert, während du schläfst, dann reagierst du ja nicht darauf. Und das ist die Weisheit in der Sache. Welche Weisheit steckt dahinter, wenn jemand bei den Umständen, die sowieso geschehen, nicht reagiert und irgendwie etwas daraus macht, sondern in diesem Zustand bleibt von nicht reagieren. And so then he says, and he doesn't say that when you are awake you're stupid. This is the beauty. Another, opposite of wisdom is you're foolish or you're stupid. But he uses an interesting word. He uses a word called ghost. He never calls anyone stupid or foolish. He just... sagt nicht das Gegenteil sozusagen von weise, indem sagt, bleibe dann oder sei dumm oder foolish im Grunde genommen, sondern er benutzt dieses Wort foolish, dumm sein oder narrisch sein sozusagen nicht, benutzt er nie. He doesn't say low IQ, low intelligence, he doesn't use any of those words. He uses the word a ghost, something that sort of possesses you. It's not the fault of the person. Er sagt nicht, dass du dumm bist oder falsch bist, sondern er sagt, das ist der Geist, ein Ghost, ein wahrer Geist, eine Entity, eine Wesenheit, die Person besetzt. Yeah, something that possesses you. It's the illusion that comes within you. That is the illusion of the ego and the myness. The ego that arises. The whole ego is an illusion. Etwas, das dich besetzt, das ist das Ego, die Idee, dass das deins ist diese Täuschung, die dann in dem Moment geschieht. Das ist, was passiert. Das ist besetzt werden von diesem Ego. And this is not just one ghost. You see, you have a tag team of two ghosts. You see, you have a team of two ghosts that enter you. One is the ego, and the other one is the myness. You see, du hast also nicht nur einen Geist, eine Wesenheit, die dich besetzt, sondern du hast zwei. Der eine ist der Geist des Ego, ahamkar, und der andere ist der Geist, es ist meins, meins sein, meins, es meins, mamata. Mamata, yeah, and you see, you can immediately tell
Now you and I can tell which ghost has overtaken. For the men, usually it is the ghost of the ego, and for the women, it's the ghost of the myness, the mamata. Und Generally. lächelnd sagt Shuddha gerade, du kannst jetzt hier ganz leicht herausfinden, welcher Geist hat übernommen. Für die Männer ist es in den meisten Fällen der Geist des Egos, während es für die Frauen der Geist von mamata ist. Es ist meins. So the same thing breaking, so the same event happening as a glass breaking. It is not the physical glass breaking, but we've already described. If something happens within the family or within the home, the lady of the home will have a different view, different reaction, and the guy will have a different reaction. See, the event is the same, but the reactions are different. Und es ist so, dass, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ist unabhängig von dem Glas, das zerbricht, das sind die Dinge, die zu Hause passieren. Der Umstand, was passiert, ist derselbe, aber die Reaktion, wie man damit umgeht, ist unterschiedlich. And it is sometimes a combination of both. It is both the ego and the myness, but it begins with the discharge ego. The ego is the first one that receives it, and then all hell breaks loose. Everything gets disturbed. Und, es ist definitiv dann genau zu gucken, was da geschieht, aber im Regelfall ist es auf jeden Fall das Ego, das involviert ist, und dann geht's in die Differenzierung in den unterschiedlichen Ebenen. And this is a very beautiful sentence. But when you recognize that those ghosts, when you perfectly understand those ghosts that take over, then you can begin to be asleep when things start happening that are tough in life. You see, you can begin. In other words, if you understand those ghosts, if you know them as they are, as ghosts, then you will not say that this is happening to me. You will say, oh, this is happening to Uwe. Uwe or Marion is now overtaken by the ghost of ego or myness, you see. Und es ist so, dass wenn du das sehen kannst, dass es einer der Geister ist, sozusagen des Egos oder es ist meins, dann kannst du sozusagen das erkennen und sagen, das ist das Ego von Uwe, oder es ist das Mamata von Marion, es ist meins von Marion. Yeah, and this one here, interesting, in that one was in the Dadavani Gujarati, this last sentence, that is how it is now. Chandubai does not want to get his work done. That one has been deleted, but it is there in the English version, which is fine. There are constant changes happening in this here. But it is a good sentence. Chandubai does not want to get his work done, but you have to get your work done. See? It's in the German also not there. Oh, interesting. All right. So, also da gibt es wohl Sätze, die verschwinden oder auch nicht. Und das ist der Satz, eben Chandubai will seine Arbeit nicht machen, aber du willst, dass es erledigt wird. Well, that's a very interesting sentence. But now that you look at it, it's after a pause. So that's why I break in the paragraph. The other says, recognize that Uwe, Marion, Katyanada, and all the Mahatmas, they may not want to get their work done, but you have no choice but to go ahead and get your work done. Mm-hmm. Und du magst es beobachten untereinander, auch in der Gruppe der Mahatmas, und dann Ada, Marion, Andrea, Jutta, wer immer gerade da ist, Uwe, dass die ihre Arbeit nicht machen wollen, aber du möchtest, dass die Arbeit abgeschlossen wird. So this Sie haben meint and with the work done, it means settle the files with equanimity, correct? Well, no, the work done means absolutely don't just be on your side of the autopilot, be in the nishchay only, and get, do not. In essence, what we have discussed so far is getting the work done.
What is the work done? Your work will be done if you are not at all affected, no matter what happens to this mind, speech and body. Your work is done. Uwe hat gerade gefragt, wie symbolisierst du die Arbeit getan, die Arbeit getan? Und Shuddha sagt, bleib in deinem Nischay, in deiner Sicht von ich bin reine Seele und ich bin nicht in irgendeiner Wirkung darauf, sondern dem Zustand auf der rechten Seite sozusagen von dem Flugzeug zu bleiben, in dem Zustand von es hat mit mir überhaupt nichts zu tun, es ist Uwe's discharge. Damit ist die Arbeit getan. Yeah, our work, unfinished work, is because of ongoing sense that somehow I have to do something. That is the remaining work. Unsere Arbeit, Gänsefüßchen Arbeit, die bestehen bleibt, die kommt durch diese falsche Idee oder den Irrglaube, ich muss etwas tun, ich bin hier, habe irgendwas zu machen. And you know, the exact movie of Utah is playing. What are you doing? What is your role? Your role is simply to see the movie, and if you can see it in exactness, if you can see it playing, simply playing, your work is done. There is no other work left. Das ist so, wie wenn du siehst, Utahs Film läuft automatisch ab. Und was ist deine Arbeit, Gänsefüßchen, daran, dass du einfach siehst, dass du einfach Wissender und Sehender bist von diesem Film, der sich da entfaltet. The energies that are required for Utah to do whatever she is going to do until her last breath, not yours, is already there with Utah. Und the energies that is required for Utah to do whatever it is necessary, whatever she is going to do in this movie is already there within Utah. You don't have to kind of do anything in it. Also die ganze Energie, was Shuddha zu machen hat, bis zum letzten Atemzug, ist schon festgelegt. Und du hast damit gar nichts zu tun. Du musst dich überhaupt nicht einmischen. There is a question, Shuddha. Shall we start taking questions? Okay, because I can't see them, so you tell me. That's why I'm giving you the information. There's a question arising from Klaus. And the question is, when I am being in the Nischay, the pure soul, that means the non-doer, and Klaus is the doer, then to whom belongs the text that we are reading? I, the pure soul, doesn't have any impact on Klaus, but Klaus does what he wants. Vyavasthit happens, and pure soul is watching and seeing and just let it happen. Is that correct, my understanding? Yeah, the Say it in English, in German, please. Okay. Eine Frage, die Klaus hat, ist, wenn ich die reine Seele bin, also der Nicht-Handelnde, und Klaus der Handelnde ist, wen betrifft dann der Text? Ich, die reine Seele, hatte doch gar keinen Einfluss auf Klaus. Also Klaus tut, was er will, ja, was das geschieht, und ich, die reine Seele, schaue zu und lasse geschehen. Verstehe ich das so richtig? The answer, if you write down this question and read it again, the answer will come to you as you read the question again. Wenn du die Frage aufschreibst und sie dir nochmal selbst vorliest, wird dir die Antwort kommen, wenn du sie nochmal liest. You have used the words when I am in Nishchay and therefore the non-doer, and Klaus is the doer. You have used the component of time. When? So, wenn du sagst, wenn du die Worte benutzt, wenn ich die reine Seele bin,
und Nichthandelnder und Klaus der Handelnde ist, dann benutzt du die Ebene von Zeit. In other words, you're saying when I am. Du sagst mit anderen Worten, wenn ich bin. Well, my friend, it is regardless of whether you write it or whether you believe it, that you are here or you are there. You, regardless of that, totally unconnected with anything that you believe, you already are in Nishchay and will forever be in Nishchay. You cannot move away from that place anymore. So, das egal wie du es betrachtest und wie du diese Frage stellst, du bist schon lange in Nischay, also reine Seele und nicht Handelnder und wirst nie mehr was anderes sein. And Klaus is the doer. In other words, if you take away the word when in your question and say and know that that's exactly how it is after the Gnan Vidhi, everything will become clearer for you, more clear for you. Can you say that sentence again, please? You see, in other words, if you take away that word when That I am in time, the yeah. time, if you take away the word when, it's not a condition. This is not, oh, now I am the overseer, now I am the doer, now I am the overseer, now I am the doer. These are artificial conditions that we are applying to ourselves. The knower is always the knower, the doer is always the doer. Also wenn Shuddha sagt, wenn du diesen Begriff wenn wegnimmst, weil die Seele ist die Seele, der Wissende ist der Wissende, der Sehende ist der Sehende. And the disconnection is really from the one who used to believe that I am the doer, I am doing it. Die Trennung kommt durch die Idee zu glauben, ich bin der Handelnde, ich tue es. So you're right when you say that when I'm in not when I'm in Nishchay, but you are even more exact when you say I am the blissful knower of what is happening to Klaus and what Klaus is doing. Und es wäre klarer, wenn du sagen würdest, ich bin die reine Seele und Wissender und Sehender, was Klaus tut. Not even for a second you should ever believe that you, who you really are doing anything. Everything is, all this entire doing part belongs to Klaus, and that doing part also includes all of this thinking, all of this writing questions, all of this inner processing in the brain, all of that belongs to Klaus. Und du solltest nicht einmal glauben, dass du der Handelnde bist oder Klaus bist, denn du bist reine Seele und selbst das Denken, derjenige, der die Frage schreibt, der den Intellekt hat, der sich damit irgendwie innerlich beschäftigt, gehört alles zu Klaus. Du solltest nicht einmal denken, dass du irgendwie in irgendeiner Weise Handelnder bist. Du bist absolut nicht handelnd. Nothing that Klaus can do, nothing that Klaus will ever do, will ever take you away from who you now are, which is the Shuddhatma Bhagavan, the pure, blissful one. See? Und was immer Klaus tut, nichts, was er tut oder nicht tun kann
dich davon wegbringen, vom Shuddha-Atma, von dem, wer du wirklich bist. Egal, was Klaus macht. And this, give me the second part of his question. She was saying, when I am in Nishchay, the non-doer, and Klaus is the doer, then who is, what was his question? Who is what? And then he said, to whom belongs the text that we were reading? Mm-hmm. Because I, the pure soul, has no impact on Klaus. And Klaus is doing what he wants. Vyavasthit is happening, Mm-hmm. and pure soul is knowing and seeing and let it happen. Yes, that is why the Gnani has made our liberation so easy. Also der Shuddha hat die Frage nochmal gestellt, was hat er im zweiten Teil gesagt? Klaus hat geschrieben, wen betrifft dann der Text? Ich, die reine Seele. Hat es gar keinen Einfluss auf Klaus, also tut Klaus, was er will und ja, was nicht geschieht. Und ich, reine Seele, schau zu und lass geschehen. Und Shuddha sagt, das ist, warum der Gnani uns has made our liberation so easy. Und so einfach gemacht hat. You see, everything, this words, this high-tech satsang that is going on in front of you with Uvaji and Shuddha and Marion and a whole bunch of others, it all is part of scientific circumstantial evidences. Even these words are part of the effect. They are happening in effect. Und alles, was hier geschieht in diesem Hightech-Satsang mit Uvaji, Marion, Nadaji, Shuddha, ist alles in Discharge, alles ist in Wirkung, alles, selbst die Worte, wie sie rauskommen, all das ist nichts anderes als Vyavasthit in Entladung. The only thing that is happening that is new is that the Gnani, the awakened one within all of us, within Klaus, is becoming wiser, is becoming wiser day by day by day with Satsang. Was passiert, dass in jedem von uns und in dem Teil, den du Klaus nennst, dass wir alle weiser werden von Tag zu Tag. And in what way is he becoming wiser? And we've already spent an hour discussing that. You see, he is becoming he's changing he is soaking in more light of the self, and therefore not suffering in where there is no light, in darkness. Und wie werden wir weiser oder wie geschieht es, weise werden? Er ist sozusagen, zieht sich sozusagen, das Licht des Selbst wird angezogen, oder er zieht das Licht des Selbstes wird angezogen, und es ist what did you say? And when there is no light, what did you say? When there's no light, he's suffering. You see, he believes now this is happening. Dann leidet er einfach. The suffering arises because of this. I am Klaus and this is mine. And you see this. Er leidet deshalb, weil er glaubt, ich bin Klaus und das ist meins. Daher leidet er. It is, in fact, if the words I and my are not there, still beautiful things will happen to you, the awakened one, through the medium of Klaus. Und selbst wenn die Worte ich und mein nicht da wären, würden wunderbare Dinge dir geschehen durch das Medium von Klaus. In fact, they will happen even more beautifully and more precisely and easily. In der Tat würden sie noch schöner zum Ausdruck kommen und noch präziser und noch leichter. The entire Satsang, the entire body of Satsang with the Gnani Purush is for Mahatmas, is to break this residual ignorance in the middleman, not in you.
not in you, not in Klaus, but in the middleman, the one who is awakened and says, "Ich bin reine Seele," the one who, the one who says, "Ich bin reine Seele." He is the one who kind of goes back and forth. Who this is happening to? You see, Can you say that one more? the entire body of the satsang of the Gnani Purush for Mahatmas is to break this residual ignorance or this Der gesamte Satsang ist darauf ausgerichtet, sozusagen diese bestehende Ignoranz und Täuschung zu glauben, ich bin Klaus, zu zerbrechen und aufzulösen. Yeah, it is to kind of break him free from those ghosts, those dual ghosts who catch him. You see, they catch him. Oh, come my way. I am Klaus. Sozusagen ihn zu befreien von den Geistern, die wir gerade vorhin beschrieben haben, des Egos und dieser Idee des Mamata, nämlich zu glauben, es ist meins. So it's and this is a very beautiful question, very critical question, because the light of awareness is also associated with the release of doership at more subtle levels. You see, not the gross level, but also at subtle levels. There is a release, letting go from inside, letting go from inside, letting go from inside. See? So was auch passiert ist, dass du sozusagen in die Kraft kommst, loszulassen von innen heraus. So like, after the Gnanvi, the major things that happen that are tough and difficult, the agnas of Vyavasthit will come, so many agnas will come. Who is the doer? But somehow you may accept it inside, but still the intellect keeps bothering you. Why did it happen? Why? See? Und nachdem du Gnani bekommen hast und die Agnas erhalten hast und die mehr und mehr zur Anwendung bringst, dann mag trotzdem immer wieder der Intellekt auftauchen und sagen, warum ist das geschehen? Warum passiert mir das? Warum? What did I do to deserve this? Was habe ich gemacht, dass ich das verdiene? I was a good man. I haven't done anything wrong. Why did this happen to me? Ich war ein guter Mensch und ich habe nichts falsch gemacht. Warum geschieht mir das? And the Gnani says, my dear friend, get out of you. This ghost has possessed you. The ghost has possessed you. You are talking as if you're possessed by the ghosts. It's not happening to you. Und verstehe, dass du frei bist davon. Das sind die Geister, die den Klaus besetzt haben, sozusagen. Das passiert nicht dir, das hat mit dir gar nichts zu tun. If we say this, we all Mahatmas say this to our fellow friends in Germany, they will look at you and say, what? What are you saying? Are you stupid? You see? Wenn du das zu deinen anderen Mahatmas sagst, sagen sie, was? Was hast du gesagt? Bist du bescheuert? Or if you as a Mahatma, established Mahatma, go to console someone who has had a major loss and say, it's not happening to you, that'll be the end of any more consolations, right? I mean, this... You might get home with a red eye or something. Yeah. Yeah, but you see... Was Shuddha gerade gesagt hat, ist, wenn du jemanden konsultierst und berätst und der gerade eine schwierige Situation erlebt hat, dass er gerade einen großen Geldbetrag, was weiß ich, 100.000 Euro verloren hat und du sagst zu ihm, das passiert nicht dir, das ist nicht dir geschehen, ja, dann kann es sein, dass du den niemals mehr beraten kannst und Beratung vorbei ist. But, when we hear these words, that is not happening to us, that is our experience. It is happening to Klaus, to
to a Maria, to a Marion. It's happening to a Utah. It is not happening to us. Es geschieht zu Klaus und Jutta und zu wem auch immer, es geschieht nicht uns. And There's an additional question to that, Shuddha. okay. It just arises from Bettina, Uh-huh. and she's asking, can we then say Mhm. that whatever the relative self decides, that this is discharge and Vyavasthit, and that we only are knower and seer. Und die Bettina hat gerade gefragt, können wir also sagen, dass auch wie unser relatives Selbst, egal wie unser relatives Selbst sich auch entscheidet, dem Discharge und Vyavasthit unterliegt und wir das einfach beobachten. When you, Bettina, that's a good question too, because you see, she says it is in fact all relative. All decisions that are made are that have to do with worldly interaction, Vyavahar, mind, speech, and body, are of Bettina, and they are pure discharge. The only Das ist eine gute Frage, Bettina. Und ist nochmal ganz klar betrachtet, alle Entscheidungen, die getroffen sind oder getroffen werden, sind von Vyavahar, sozusagen relativen Selbst und Verstand, Sprache und Körper. Und die gehören zu Bettina. the only decision of you, the awakened one, is that this is relative. That's all. Und die einzige Entscheidung, die du triffst als erwachter Teil sozusagen, ist, dies ist relativ, das ist alles. This is relative. You're already in the Agna. This is relative, and it is happening. You see, you're in Agna. This is relative, and it's happening. There, only when you are aware of this, then that you can call it a discharge. Otherwise, it is not an exact discharge. Das ist, weil du es siehst, weil du sagst, es ist relativ und es sehen kannst. Und nur wenn du es so sehen kannst, dass du reine Seele bist und es relativ ist, nur dann kannst du es wahren Discharge nennen. Sonst ist es nicht wahrer Discharge. If you get upset by some decisions of Bettina and you get overjoyed by some decisions of Bettina, then you may not be aware that this is relative. You see? Wenn du verärgert bist oder dich ärgerst über Entscheidungen, die Bettina trifft, oder im anderen Fall dich extrem freust über Entscheidungen, die Bettina trifft, dann magst du nicht gewahr sein, dass das relativ ist. You see, we Mahatmas use the word discharge very frequently, but discharge is that which is seen with the awareness of the self. Die Mahatmas benutzen das Wort Discharge sehr häufig, aber Discharge bedeutet, dass es gesehen wird mit dem Gewahrsein des Selbst. No matter what the discharge, whether it is pleasant or painful, if you are seeing in the awareness of the Sile as the self that you are, then you will know that this is a discharge. Otherwise, if you just use the word discharge for only the tough situations in life, he's going through a heavy discharge, you are in error. It's not exact. So, das heißt, wenn du es give me the sentence again. Okay, so when you see whether the discharge is painful or pleasant, if you are aware of the fact that it is happening to Bettina, and then it is called a true discharge. Also nur, egal ob die
Also nur wenn du dir gewahr bist, dass egal ob die Entscheidung angenehm ist oder das, was da passiert, angenehm ist oder unangenehm ist, nur wenn du das sehen kannst, dass das Patina geschieht und nicht dir, And nur so, dann kannst du von Discharge sprechen. so you see, by this very condition that the Gnani gives us, it is discharge is for the one who is in agnas. It is not for the one who is not. Discharge, Ladung ist für denjenigen, der Agnas ist. You see, in this by saying that this is relative, this is happening to Bettina, I'm there for you. Oh, don't be too worried. This, all of those things. By keeping it separate, you are in agnas. You are automatically in your. Wenn du es sehen kannst und sagst, Bettina, ich bin da für dich, ich unterstütze dich, indem du das getrennt halten kannst, nur dann bist du in den Agnas und dann bist du wirklich in Discharge. So this is exactly what the Gnani said in the beginning of the Satsang. Bettina the decision-making process is built in within this machine that the world identifies as Bettina. Das, was der Gnani sagte am Anfang, der Prozess, Entscheidungen zu treffen, der ist eingebaut in der Person Bettina. Your decision is to have an exact line of demarcation between Bettina and yourself. Your decision is only to be who you are, that is all, nothing else. Und deins ist einfach, deine Entscheidung ist nur, du selbst zu sein, wer du bist und nichts anderes. So then you see, then you will enter into a very beautiful mode where there is really no regret, no expectations, no hope, no pratikramans. You are in the pure space, you see. Du bleibst dann in diesem reinen Raum von Gewahrsein, weil da ist nichts notwendig zu machen oder irgendwas zu verändern oder Pratikraman zu machen. You see, so our, many, about 10 or 15 satsangs ago, we went into the details of the two types of this nishchay, or two types of decisions. One is the decision which is constantly changing based on evidences. The decision that changes because the evidences will change it. You see, oh, this way, this way, this way. And then there is a decision which is final. There is no further decision to be made. There are two types of decisions in this universe. 15 satsangs back. Yeah. What did we say again? I didn't get that clear. We talked about Nishchay, and when we were talking about Nishchay, and it was a satsang with Rudiger translating. Yeah. We talked about the details of Nishchay. You see, Nishchay means, Bettina's question is resting on this word decisions, you see. Decision, I know. So, and what was your... And the thing is that there is decisions. You believe, you and I, as Bettina or as Uwe or as Shuddha, believe that I am making decisions. In fact, the decisions are happening. They're happening. So Bettina, der Punkt, wir hatten vor 15 Satsangs dieses Thema von Nischay mit der genauen Untersuchung zwischen den Entscheidungen, welche Entscheidungen wahre Entscheidungen sind, das beschrieben und besprochen. Und alle Aspekte von Entscheidungen, die getroffen werden, gehören in den Teil des Discharges und gehören zu Bettina. Eine Entscheidung zu treffen oder nicht zu treffen, das, was mit dem Relativen zu tun hat, gehört alles zu Bettina. Because these decisions are, if you explore those decisions, if you look at the decisions in Samayik, you will find that they are constantly changing. Du wirst sehen, wenn du im Samayik hinschaust, dass sich die Entscheidungen konstant verändern. And Bettina was writing, and if in the moment of the decision, when I can see that, or is that meant, or is it also
meant afterwards. So that means that the discharge, when I see the decision, or later afterwards. It doesn't matter. I think we Mahatmas should not place too much importance. Whether if you can see it at that time, that's fine too. But you're making a decision, and so if you talk to Bettina at that time, you say Bettina makes a decision, and you are talking to Bettina as if you're talking to your young daughter or son. Oh, Bettina, so you're making this decision, right? And so she will say, yeah, I'm making this decision. Es ist also so, es spielt letztendlich keine Rolle, ob es dann gleich gesehen wird oder nicht für uns Mahatmas. Sagen wir mal an, du sagst, ich treffe eine Entscheidung und dann wird es, also Bettina trifft eine Entscheidung, dann wird es gesehen und dann sprichst du mit Bettina und sagst, okay, du hast eine Entscheidung getroffen. Then that is called seeing in the moment. That Dann is the nennt man true- das Sehen im Moment. You see, and then then Bettina will get busy doing her things, but the seer is constant. Dann macht Bettina ihre Sachen weiter, aber der Sehende ist konstant. When the result is successful, Bettina will say, I made the decision. And so you can say, Bettina, you made the decision, huh? Yeah, we can see that you made the decision. Das Ergebnis erfolgreich ist, dann wird Bettina sagen, ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Und du sagst, okay, du Bettina hast die Entscheidung getroffen. And then when the decision is wrong, and the decision is unsuccessful, does not bring the desired results, then Bettina is upset. Then you can ask Bettina, did you make the decision? And she'll say, yes, I made the decision. Und dann wird, wenn die Entscheidung vielleicht falsch war und nicht das erwünschte Ergebnis gebracht hat, und Bettina sauer wird, dann kannst du sagen, Bettina, hast du diese Entscheidung getroffen? Dann wird sie sagen, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen. Then Bettina will reply, but what can I do? The evidences were not right. So now Bettina becomes a Gnani, you see. Das sagen, da wird Bettina sagen, ja, aber was konnte ich tun? Die Umstände waren eben nicht richtig und haben nicht gepasst. Und dann wurde Bettina ein Gnani. So then you can tell Bettina, really, your role, Bettina, is to make the best decisions so that no one is hurt, and have that intention only, and then see the evidences. So you already are the Gnani, the awakened one. Und dann, Bettina, ist deine Aufgabe ist nichts anderes als die Rolle zu spielen, die Entscheidungen zu treffen und treffen Entscheidungen oder mit der Haltung niemanden zu verletzen, mit deinem Denken, Sprechen oder Handeln, und dann schau dir die Umstände an. So und dann bist du augenblicklich ein Gnani. And you are in the space of the Gnani, and you are turning Bettina you are turning the knowledge of Bettina from the doer into the knower, that's all. Dann bist du sozusagen im Space vom Gnani und du veränderst das Wissen von Bettina, die glaubte, Handelnder zu sein, in das Wissen, Sehender zu sein. The Gnani is nothing but the knower within all of us, that's all. Der Gnani ist nichts anderes als der Wissende in allen von uns. There is no other Gnani. There is a Gnani within every awakened one of Gnani Purush Dadashri. Da ist kein anderer Gnani, da ist in jedem von uns, in den erwachten Mahatmas, ein Gnani, in den erwachten Mahatmas des Gnani Purush Dadashri. He gave it very serious importance. In his original Namaskar Vidhis, he used to say, I bow, I do my Namaskars to my Gnani Mahatmas, to my Mahatmas, Gnani Mahatmas. Der Gnani Purush hatte sehr großen Wert darauf gelegt, dass er gesagt hat, ich verneige mich vor meinen Gnani Mahatmas. Uwe and Shuddha are now doing the Namaskars to the Gnani Mahatmas within everyone in the Satsang. Und Uwe und Shuddha machen sozusagen die Verneigung, die höchsten Verneigungen zu den Gnani Mahatmas. Yeah. Jedem von euch. It is the Gnani that is rising within you, that is making you, leading you higher, nothing else. There is no external force that can take you higher anymore. It is the awakened one, otherwise known as the Gnani within you, that is going to liberate you completely. Es ist der erwachte Teil, der erwachte Gnani in dir,
der dich weiter vorwärts befreit von all diesen sogenannten Yes. Täuschungen und Illusionen. Und niemand im Außen wird es tun, sondern dieser erwachte Gnani in dir. And for this we have our living Gnani who awakened us, and we have the energies of these satsangs and the words, our eternal Gnani through his eternal words in front of us, that carries us higher and higher. Dafür haben wir im Außen unseren Gnani, die Bhagavad, der uns sozusagen die Worte des ursprünglichen Gnanis Dadashri vermittelt, und es hebt uns weiter und weiter und weiter. So Bettina, is there any component of Bettina's question? Can you read it one more time for me, please? He said, okay, thank you so much, wonderful. So the answer is perfect. Okay, Shuddha Bhagwan. Yeah. Thank you for being in satsang and sharing your presence. Our highest namaskars to you, Bettina, to you, Klaus, and to everyone whose names I cannot see, but I know you're there. There are 27 with names, and there are 9 without names. That means in the moment 36 or more. We are 2, so I think between 40 and 50 minimum Mahatmas who are listening right now. This energy is magnificent. It may be the energy that you may say that requires the cooperation of the non-self, yes, but it is magnificently harnessed and harvested energy to take us higher and higher in the realm of our own pure soul. Es ist im Grunde genommen eine Verbindung, die uns immer höher und höher und höher bringt in das Reich unserer eigenen. In lifetime after lifetimes of human bodies that we have taken birth in, there never was a time where such energies were used for this highest purpose of not only our own liberation, but also for the liberation of our fellow human beings who come in touch with us. Da gab es in den unzähligen Leben vorher, in denen wir uns befunden haben, niemals diesen Moment, wo wir diese Energien genutzt haben, nicht nur für unsere persönliche Befreiung, sondern auch für die Befreiung vieler, vieler Menschen, die mit uns in Berührung kommen oder die eben durch uns zu Akram Vignan in Berührung kommen. Yes, so are there any other questions, or is that it? No, there are lots of hearts and lots of thank yous, and no more questions. Okay, Shuddha Bhagwan. So today's Samayik should be on this paragraph, and feel free to really open your eyes if you need to, and whenever you have time to do this Samayik and just read only this that we have read today, that with Uva G. You see this, only this much, and try to understand the nature of this relative interactive state. Who is this interacting state? What is it, and what is my role in that? Und lass uns heute den Mike machen, diesem Thema, das wir gelesen haben. Wem passiert das Ganze? Wer bin ich in diesem Erleben? In welcher Rolle sehe ich mich sozusagen auf der Seite des Flügels, wenn man das so möchte? Und dafür Satsang zu machen, Samayik zu machen, einfach zu schauen, welche Rolle habe ich eingenommen. Vyavahar is defined as give and take. So that which was given has to be taken, and that which is taken has to be given. See, give and take. Vyavahar wird genannt geben und nehmen. Das, was gegeben wurde, muss wieder genommen werden, und das, was genommen wurde, muss wieder gegeben werden. Not knowing our true blissful nature, we entered into Vyavahar,
And now, having known our true blissful nature, we are progressively becoming free from the Vyavahar, you see. Und das bedeutet, dass wir einfach nicht wussten, wer wir wirklich sind. Und jetzt wissend, wer wir wirklich sind, werden wir zügig fortschreiten in diesem Prozess. And so we will come to a level where our Vyavahar or worldly interaction will be pure, Shuddha Vyavahar, you see. Wir werden zu einem Punkt kommen, wo unser relatives weltliche Interaktion rein wird und die Shuddha Vyavahar sozusagen reines Vyavahar sein wird. And Shuddha, one of the most magnificent keys of entering into Shuddha Vyavahar is what we have learned today in Satsang in terms of non-interference. Was eines der wichtigsten Dinge, um diese Kraft zu kommen, wirklich in dieser Reinheit nicht uns einzumischen, aber in dieser Reinheit, dieser reinen Interaktion zu sein, ist nicht einzumischen. So in that which is happening, sleep. In that which is happening, go to bed, go sleep. In dem, was geschieht, geh schlafen, sei schlafend. Yeah, just go to bed, go to sleep. Just sleep and see how beautifully it will unfold. Schau, wie es sich wunderbar entfaltet. You might think that it is not unfolding right, but this is your error. Du magst denken, dass es nicht richtig oder stimmig entfaltet, aber das genau ist dein Fehler. And this is your illusion. It is unfolding perfectly. Das genau ist deine Illusion, deine Täuschung, denn es entfaltet sich absolut perfekt. It always unfolds perfectly for the blissful one that you and I are. Es entfaltet sich immer perfekt für den Glückseligen, der wir sind, der du und ich sind. So in this Samayik of our Gnani Purush, we are just going to see where we didn't remain as asleep as we were supposed to, and therefore became affected, and the effect touched us, you see. Da, wo wir jetzt, wenn wir den Samaik machen, sehen wir, wo wir nicht in diesem Zustand waren von Schlafen, sondern wo es uns berührt hat und wo wir dadurch durch dieses Berührtsein wir reingezogen wurden. And by seeing it again, by seeing it as it is, we become free, never to visit it again. It falls away from us. Just seeing. Dass wir es sehen, werden wir frei werden und dann fällt es von uns ab. There is no doing in the seeing, so you just have to see. Let it just see it, and no matter what comes in front of you, the seeing will liberate you. And the exact seeing is very beautifully defined in Bettina's question. You see, in other words, talking with Bettina. That's all. See. Das Sehen ist kein Tun beinhaltet. Sehe es einfach nur sehen. Und der Herangehensweise haben wir gerade gut beschrieben bei der Frage und Antwort von Bettina. Bettina, einfach als das. Bettina, you remember how upset you used to be when this has to happen? But now see how free you have become. It doesn't make any difference, does it, Bettina? And she will say, yes, you're right. Wie upset, also wie verärgert oder wütend du wurdest bei bestimmten Dingen. Seht es einfach und wenn du dann mit ihr sprichst und sie das sieht, sagt sie wird sie sagen, ja, du hast recht. And so we enter into the Samaik Vidhi, shall we, Uvaji? Yes, sir. Let me say one sentence. Okay, please, yeah. Is there any way of me putting you on through your high-tech thing here? Please announcing. Or... Yeah, if you want, you can just go on. You don't need. I need it. It'll be nice. Let's see. What do I do? Oops, I just lost you. Over. Oh, I lost you. Okay. I pushed you off, Shuddha. Vyavasthit is happening. Yes.
do is Well, not to. that's all right. So we come back, but how do I include you in this thing? You can easily go on Skype? the podcast in Local? in the screen when you go on the screen. Yes. And in the stream, I have the camera, then I have the local, and then I have Dada and center. So which one do I press? You go Local. to local and then You go you to click on local Skype, and then you click on push Skype, and then you push yourself and then you also, see each and then you see each Okay, other. then I push. Okay, now you're in, right? So now Good, I'm small good. and you're big. Is it what people are saying now? That should happen. It takes time, you know. Oh, So okay. the only thing was das einzige was der Uwe, it changed exactly how it happens. Okay. Das einzige, was der Uwe sagen möchte, ist nächsten Sonntag ist Satsang, Mahatma Satsang. You need to go back to Skype. Stay in Skype. Do I need to go you to the back same? into Ustream. Go back in Skype. Keep just the Skype in. Keep just The the screen Skype in? you should be in the screen seeing Skype, nothing else. Okay, so I just put You need to go on Skype. Just push the Skype button, the blue Skype button again. below. As you- Oh no, below, inside the screen. Below. No, okay, so here. You are back in Ustream, Okay. that's all. Okay, now. So, Uwe möchte gerne erinnern, dass wir nächsten Sonntag den Satsang in München haben, Samstag und Sonntag, also von 18 Uhr von 10 bis 18 Uhr und ihr alle natürlich herzlich eingeladen seid, dabei zu sein. Und wir freuen uns sehr, weil es ist einfach eine tolle Zeit und am nächsten Sonntag können wir dann gemeinsam, wer immer noch da sein sollte, gemeinsam mit Shuddha dann auf Ustream sein. Aber Treffen wäre also Samstag 10 Uhr bis zum Abend und dann werden wir abends irgendwas Überraschendes machen und am Sonntag nochmal. Wer sich noch nicht angemeldet hat, bitte seid so lieb, gibt uns einen Hinweis, damit wir ungefähr die Größe wissen, der Anzahl, damit wir das ein bisschen koordinieren können. Das wäre toll. Wir freuen uns auf euch und Highest Namaskars. Uwe ist heute wieder zurück aus Kansas. Er hatte eine wunderbare Zeit. So, just for the English speakers, I just shared Satsang next weekend, Saturday and Sunday. We have 2 days of intense Mahatma days, morning from 10 to 6, having a good time together. And you're welcome from London, from Guy, from New York. So just come over. Whoever wants to join us next Sunday, you're always welcome. And Uwe is just coming back from Kansas with a great time with Shuddha and Nima and Bachu and Patu, and we had a great time, and it was really lovely. I miss you already, guys, over there. You are with us. Yeah, we miss you in the relative, but you have left some magnificent energies here, and you've taken Niruma back with you, so that is what matters. Yes, was Shuddha sagte, ja, im Relativen vermissen wir uns vielleicht, aber wir haben wunderbare Energien von Niruma mitgenommen. Du bist nicht angemeldet oben. Und es ist also der Hinweis nochmal für alle, ist okay, für diejenigen, die jetzt gefragt haben, das findet statt im Rothof. Ihr findet die Informationen auch auf der Webseite. Und and Shuddha, you are right. I really took a lot of it was actually, it looks like in the relative, it seems like Uwe was helping there in a certain process, but basically this whole thing helped a lot in not only personally for Uwe, but for All of us. For future legacy. I promise you it will help a lot, because I felt a lot of things going on. Mm-hmm. And also the little movies we made, there will be a movie happening out of that, because there were so much precious moments and sharings that never was expressed the way I never heard it the way it was expressed, and this is a beautiful legacy for everybody. So I'm looking forward to have that happen, and I'm sure it will be a very profound support for everybody. Yes, and I want Mahatmas in
Mahatmas in Germany to kind of keep in mind that Kansas is the base for Niruma's science. She used to consider that as her home, and somehow Uwe's arrival from St. Louis, again the heartland of United States, to Topeka, Kansas, was a revival of all of that energy, and it will continue. And I'm sure other Mahatmas are all welcome here. Once it becomes this location that has got very precious energies, so you all are welcome. All are welcome. Ja, so, also nochmal, was der Uwe gerade gesagt hat, will ich noch kurz übersetzen, dass der Uwe war ja, hat offensichtlich eigentlich im Relativen drüben geholfen, was das House Closure Umzug anging, aber eigentlich ist er mit viel mehr gekommen, als er da drüben geholfen hat, weil so viele Dinge passiert sind in diesem ganzen Prozess, weil er so viele Dinge erfahren hat über Niruma, über Kansas, über den Center, der dort entstand, über Nirumas Weg nach Amerika und in die Welt und in den Westen. Und Kansas war der Beginn, wo das erste Guru Purnima stattfand. In Shuddhas Haus waren ganz viele Satsangs. Der Lord, der dort ist der erste Lord, der aus Indien in den Westen gekommen ist, nach Amerika und überhaupt in den Westen und so weiter. Das sind so viele Meilensteine in der Reise passiert, die da einfach nochmal dokumentiert wurden und aufgezeichnet wurden. Und ich glaube, das wird einfach sehr wertvoll sein für uns alle, die jetzt gerade neu auf diesem Weg sind. Es sind so viele besondere Eindrücke zum Vorschein. Not only Niruma, but our current Gnani Puja Deepak Bhai also has done hundreds and hundreds of hours of satsang in Kansas, which have been recorded. They have yet to come out in the open. Very beautiful satsangs. So these are all great energies and vidhis and everything. They're all going to all come out. So it looks like the treasures are just being unearthed, and it got a new boost with Uweji coming to Kansas. Also nicht nur, dass jetzt diese Infos jetzt gerade geteilt wurden da sind, sondern auch noch viele Satsangs, die auch Deepak Bhai, der gegenwärtige Gnani, dort gehalten hat, die aufgezeichnet wurden. Niruma Satsangs wurden aufgezeichnet, die VHS-Kassetten, die Audiokassetten werden jetzt auf Digital übertragen, werden in den Center kommen, werden dort übersetzt sozusagen. Und also da wird ganz viel noch revealed werden, was noch gar nicht im Open ist sozusagen. And many of the satsangs were done by both of them sitting with each other together. Viele Satsangs sind von beiden durchgeführt worden, also Niruma und Deepak Bhai gemeinsam im Haus von Shuddha. Und auch, ihr werdet da einfach, das wird irgendwann fertig sein, die Bilder sehen. Es ist einfach ein wunderschöner, friedvoller Platz. It's a very peaceful, very empowering place. And I already think the owner who will be the future owner of this house is very fortunate and very blessed to find that place. Yeah, it will happen. Yeah, it is. A lot of vidhis have been done, and also these homes where Gnanis walk, they all become places of pilgrimage. Ja, und also Uwe hat gesagt, derjenige, der das Haus kauft und dort leben wird sich sehr gesegnet und jetzt kann sich sehr freuen. Und Shuddha hat gemeint, da wo ein Gnani war und gelebt hat oder da war, das sind Orte der Pilgerschaft. And homes where Akram Vignanis walk, they become even more significant because they become places of liberation. You see, locations of liberation, energies of liberation. And this is going to happen worldwide. They have happened there. It has begun in Germany and other countries, and it's going to happen. This is wo Atma-Gnanis gewesen sind und gelebt haben oder gewohnt haben. Das sind Plätze der Befreiung und das hat begonnen in Kansas oder auch ist weitergegangen in Deutschland und geht jetzt über die ganze Welt. Yes.
So let us, we can keep on talking for a long, long time, but we come back to our Vidi, and we will do a simple Vidi. Dearest Dada Bhagwan, the Absolute Self within me. Dada Bhagwan, absolutes Selbst in mir. My Lord at Mahavideh, who is waiting for me. Lord Simananda, der in Mahavida auf mich wartet. Pujya Niruma and Pujya Deepak Bhai, our current Gnanis. Pujya Niruma, Pujya Deepak Bhai, die gegenwärtigen Gnanis. We feel your energies, we feel your absolute energies in these satsangs that are happening on the internet. Eure absolute Energie in diesen Satsangs, die über das Internet stattfinden. May that energy begin all over the world through different nimitz. Möge diese Energie durch unterschiedliche Instrumente und Nimitz in der ganzen Welt geteilt werden. And may we all be the part of the process of seeing the beauty of your vision unfold in front of all of us. Mögen wir alle Teil davon sein, von der Entfaltung dieser Schönheit dessen, was sich vor uns entfalten mag. Be with us all, our Gnanis, in this Samaik that we are going to perform. Mit uns allen in diesem Samaik, all die Gnanis, in denen wir jetzt machen werden. Which in this Samaik, let me see all evidences where I forgot after awakening to remain asleep in the awakened state. Lass mich in diesem Samaik sehen, nach dem Erwachen, wo ich in diesem erwachten Zustand nicht schlafen geblieben bin, obwohl ich erwacht war. And thus interfered with the sense that, with the false sense of illusion that it was happening to me. Und dass ich daraus folgend mich eingemischt habe, in der Illusion zu glauben, dass dies mir geschieht. And so in the illusion, therefore, all the reactions of kashais, the fuel kashais was fed. In other words, in the illusions, in that illusion fed the kashais. Dass diese Illusion und Täuschung die Kashais, die inneren Feinde, genährt haben. Let me see those events after the awakening again and see it as the blissful one that I am only. Lass mich diese Momente und Events noch einmal sehen nach diesem Erwachen und lass mich der Erleuchtete sein und sie aus diesem erleuchteten Zustand sehen. And in this Samaik I will talk to this file number 1 with a worldly name and continue with that kind of conversation to remain separate from file 1. Und in diesem Samaik beginne ich mit dem Pfeil 1, mit dem Namen, dem weltlichen Namen zu sprechen und bleibe in diesem Gewahrsein dieser Trennung durch die Konversation fortwährend. I surrender this mind, speech and body. Gebe diesen Verstand, Sprache und Körper hin. All illusions associated with this name. Alle Illusionen, die mit diesem Namen verbunden sind. Bhav karmas, charge karma. Ausgeladenem Karma. Dravya karma, subtle discharge Sich karma. entladenem Karma. The illusory yellow vision. Die Sicht mit den gelben Augen, die illusionäre täuschende Sicht mit der gelben Brille. No karma, the gross discharge Das karma. bis sich entladene Karma. Unto and all wrong beliefs. Und alle falschen Überzeugungen. Unto the divine feet of the manifest absolute self that you are within me, my Lord. Dies alles hin zu den göttlichen Füßen des Lords. I surrender them all. Gebe sie alle hin. I surrender them all. Hum Shuddhatmachu. Bin meine Seele. Shuddhatmachu, 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 Shuddhatmachu,
Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu, Shuddhatmachu. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai